സീമന്തരേഖയിൽ സിന്ദൂരം മംഗല്യത്താലിതൻ സൗഭാഗ്യം സ്വയംവരം 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 സ്വയംവരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കല്യാണം കൂടാനാണ്. ഒരു സ്റ്റാർ സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളുടെ Amith and Sreeranjini. So now we've understood about the religious aspects, the traditional aspects. Now we want to know more about the costumes, what you're going to wear, how are you going to be dressed up and all. I think we'll start with Sri because it's more for the girls, right? So for the Sangeet, okay. I first thought I'll wear a gown, okay. And then we thought, like somehow, no matter how dressy a gown is, when everyone else comes and stands in Indian wear, it just pales in comparison. Right. So we decided, okay, let's go for a nice jing bang lehenga for the Sangeet, okay. And a nice golden, green and pink lehenga is what I picked out. Okay. And for the wedding, so I think we're doing the Vara Puja, which is where we invite the boys' side into the mantapa. Yeah. So we're doing that. And the reception on the first day. Okay. So I went for, North Indian stuff for the first day. Okay. So I'm doing a lehenga for the reception. Okay. And for the Vara Puja, I'm wearing a Kanjivaram sari. Okay. But my jewelry, I am a huge fan of Kundan. Okay. So I've decided to keep it all Kundan for the Vara Puja. Okay. So that's the first day. Okay. On the second day. So what did you get it custom made or did you Yes. pick it off the store? Yes. No, I got it made Okay. from Saukarpet in Chennai is where you find most of the North Indian stuff. Okay. So I got it done from one of those people there, from a jeweler there. Okay. And so that's actually ready and it's come home. I'm very excited. It looks really nice. Okay. As far as the wedding, well, my mom and I were very particular. They wanted most of it to be just gold. Right. Because in Tamil Brahmin weddings, it's a very important thing. Suvarna, they say in Kannada. Okay. Tangam, they say in Tamil. So that's very important for us. So it'll mostly be just gold and diamonds for as far as jewelry is concerned. Okay. As far as the clothes are concerned, I'm wearing a traditional 9-yard sari, which Right. is the Madi first sar, time, the Madi yeah. sar, which is the first time a girl actually wears it. Right. Because that's how she gets married in a Tamil style. And so usually they change for the unjal. Right. But then since we're doing a Gauri Puja first, Yes. and it's believed in the Kannadiga style that you should be in the same sari for the Muhurtam, I will actually be sitting in my Marisar for the Unjal, which is kind of like what? You're going to be in your Marisar and your Unjal kind of a thing for all my relatives, but I said no negotiations there. Right. It has to be done the way it's, it has Okay. to be done. So what color sari have you opted? So for the Vara Puja, I've opted a mild green and blue sari. Okay. Blue-green combination. Okay. For the reception, it's this really nice gold blouse and flary skirt. Okay. Orange and pink, very warm That's colors. more of the North Indian style. More, of it. completely North Indian Okay. in fact. And for the wedding, for the Madisar, we call it MS Blue. Okay. It's a super electric blue, very Okay. bright blue, Okay. with a nice maroon border. Okay. And for the Nagavalli, my mother-in-law gives me another sari for the Nagavalli. Okay. That's in this, it's almost like a wine violet color. Okay. Yeah. So you had your opinion in choosing that sari. She came with me. We went shopping Shopping together. And together. my mother-in-law has fantastic taste. Okay. And I never go sari shopping without my mother because I think they've done it for so long. Right. So it's really good to trust them with such things. And of Okay. course, And they I also ask me. help. Also, actually. Making a decision. Most grooms are so like, what, just go take care of it and all that. He's been so much more than that. He's been very hands-on, even with the shopping and everything. So you said the MS Blue, is it? Yeah. I mean, very rare because usually whenever I speak to brides, they all like to choose a shade of red, pink, maroons. Yeah. So blue, and I understand that even for the Vara Puja, you've chosen something of a blue and green. Yes. So you want to go a little, off the. Yeah, because otherwise, all wedding albums look the same. And I wanted, and also in our, my grandmother and all that, they keep telling me, don't repeat any colors. Don't repeat any colors. Right. Everything should look different and colorful. That's the best thing about an Indian wedding. Yeah.
So for the Viradam, I wore yellow. Okay. For the Viradam, I'll be wearing yellow. For the Varpuja, I'll be blue-green. And then there's going to be some orange and pink, and then some blue again, and then another wine color. So it's all like different colors and doing Lot of justice. shopping basically. Lots of shopping. Very happy about How that. about the groom? You know, do you also have to, you know? Yeah, select see, it? one distinctive feature of Kannadiga weddings is that we don't have just one. Even the groom can't just be in one pair of clothes or whatever Just for one the entire. veshti. Okay. It's not that. You have to change Okay. twice at least. Okay. One is the Sankal Ke Panche. It's called the Sankal Ke Panche. Okay. Panche is veshti or Panche, mundu yeah, whatever, and that is white. Okay. It has to be white. It's like really thin. Okay. So then I'll be wearing that for the until the tali is tied and everything, and after and So for during the Kashi Yatra, no, you will yeah, be I'm wearing that, this Sankalp Ke Panche. and then I'll be changing to. We bought one in Nallis. This Deep maroon. yeah, deep maroon. It's silk dhoti. Okay. We call it mogda. Mogada. Mokata. Mokata. Okay. Mogata. Yeah. So I'll be wearing that. In the it's not the fold over type. It'll be back. kache kind of. Kache type. Yeah, we'll be tying it that way. So I'll be having two changes in the wedding. Okay. And but those are my only two changes during the wedding. In the reception, I have this. It's mostly North Indian. Actually, fully North Indian style only. Okay. So it's not even our own. Reception also is a borrowed concept. So might as well borrow the Borrow the attire best of also. everything. So yeah, you all have opted for the North Indian look, the traditional look, everything, whatever possible, everything incorporated. Make the most of it. Yeah. Photographs have to look as vibrant and Yes. eclectic as possible. Right. So you all have, are you doing any pre-wedding shoots? We have post-wedding? actually. We have done one which we have recently uploaded. Okay. It was done by actually a person who wanted to do a celebrity pre-wedding shoot. Okay. So this person, they contacted us and we did it on February 14th. Okay. In fact, Okay. On in Valentine's Bangalore. Day was On special. Valentine's Day, yeah. So we did it in Bangalore. Okay. That was a very fun shoot. So even they gave us these costumes especially stitched for us, especially designed for us. Yeah. Okay. So even there we had a lot of costume The changes good and all part that. of being celebrities, no? Yeah, I guess so. Yeah, that's. ഒരു ഹിന്ദു വെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ സൈഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഈ കല്യാണം ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നത്. കാരണം ശ്രീരഞ്ജിനി ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ചെന്നൈ. സോ ഇവരുടെ മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ആദ്യം കല്യാണവും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും റിസപ്ഷൻ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതേ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റിസപ്ഷൻ നടത്തും. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു തല തിരിച്ചാണ്. ആദ്യം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ ആണ്. അത് തലേദിവസം നടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ്റെ സമയമാണ്. റിസപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗസ്റ്റ് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അമിത് ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനി ഇവരൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മീഡിയ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീരിയലിൽ, തമിഴ് സീരിയലിൽ പോപ്പുലർ ഫേസസും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ജോക്കീസ് എല്ലാവരുടെയും പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റിസപ്ഷന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ അത്ര ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല. കാരണം റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അമിത് ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനി ബോത്ത് ഹാവ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ. സോ ഇവർ കുറച്ചൊരു ഇൻഡോ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ, ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അമിത് ഇസ് ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എലിഗൻറ്റ് ഷെർവാനി, ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ക്രീമിഷ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഷെർവാനിയും അതുപോലത്തെ ഒരു മെറൂൺ ധോത്തിയും. ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനർ വെയർ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്ലൗസ് ആൻഡ് ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ, പിങ്ക്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കേർട്ട്. ആൻഡ് ഇവരുടെ മേക്കപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിസപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഡീഷണൽ മാറി കുറച്ചുകൂടി ഒരു മോഡേൺ ലുക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ഷൈനി, ഷിമറി, ഗ്ലിറ്ററി അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റയർ ആൻഡ് ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സി ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ? ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്.
സ്വയംവരം. അമിത് ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനി ഇവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ രീതിയിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. കാരണം നമ്മൾ തലമുറകളായിട്ട് ഈ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ കാലം തുടങ്ങിയുള്ള പ്രാക്ടീസസാണ് ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അന്ന് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഓരോന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓരോ ചടങ്ങുകളാണ്. അതായത് ഫാമിലീസിനെ ഒരുമിപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഇതെല്ലാവരും ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അമിത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു വേഷ്ടിയും അംഗവസ്ത്രവും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു വൈറ്റിൽ ഒരു സൈഡിൽ റെഡ് ബോർഡറും ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ബോർഡറുമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വേഷ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ അംഗവസ്ത്രം. യൂഷ്വലി ബെയർ ചെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അംഗവസ്ത്രം ഇടാം. പിന്നെ നെറ്റിയിലാണെങ്കിലും 3 വലിയ ഭസ്മം വരച്ച് നടുക്കൊരു കുങ്കുമം തൊട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടർബൺ ഒക്കെ വെച്ചാണ് അമിത് ഇവിടെ റെഡി അയക്കുന്നത്. ശ്രീരഞ്ജിനി ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഒരു തമിഴ് കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മടിസാർ സാരി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉടുക്കുന്ന സാരി അല്ല, പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക തമിഴ് സ്റ്റൈലിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു സാരിയാണ് മടിസാർ സാരി. ആൻഡ് ഈ സാരി എല്ലാ പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഉടുക്കുന്നത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മടിസാർ സാരി ഉടുക്കാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. ജ്വല്ലറി നോക്കുവാണെങ്കിലും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറിയാണ് ശ്രീരഞ്ജിനി ഇട്ടേക്കുന്നത്. ടെമ്പിൾ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നെറ്റിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർണമെൻറ്റ്, അതായത് നെറ്റിച്ചുട്ടി അല്ലാണ്ട് നെറ്റിയുടെ ചുറ്റും ഇടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെൻറ്റ് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലും അരപ്പട്ട, ഒടിയാണം, ഇതെല്ലാം ആങ്ക്ലെറ്റ്സ്, മൈലാഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബ്രൈഡായിട്ടാണ് ശ്രീരഞ്ജിനി ഡ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അമിത്തും. ഇവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് തമിഴിയൻസ് ആരാണ് കന്നഡിഗാസ് ആരാണെന്ന് ശരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ്. കന്നഡിഗക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ഗോൾഡൊക്കെ കൂടുതലിട്ട് പട്ട് സാരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ തമിഴിയൻസിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ മടിസാർ സാരിയൊക്കെ കെട്ടി പൂവൊക്കെ വെച്ച് വേറെ ഒരു മൂക്കുത്തിയൊക്കെ ഇട്ട് വേറെ രീതിയിൽ കല്ലിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഈ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
സ്വയംവരം ടീമിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയുള്ളതും വ്യത്യസ്തമായ വെഡ്ഡിങ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ആഴ്ചയും ഇതുപോലെ അമിത് ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനിയുടെ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റൈൽ, അതായത് കന്നഡ തമിഴ് ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വെഡ്ഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ കൾച്ചേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രാക്ടീസസ് ആയിക്കോട്ടെ, കോസ്റ്റ്യൂംസ്, ഫുഡ്, ആംബിയൻസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി, അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഏതായാലും അമിത് ആൻഡ് ശ്രീരഞ്ജിനി, വിഷിംഗ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. സോ അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് എ ന്യൂ brand wedding, this is Rosen Jolly signing off on Swayamvaram.